of dawn. A majority of homesteads in Kenya are abuzz with activities as children prepare to go to school. The morning rush is evident from cities to remote villages in the countryside. As some children walk to school, others use school buses or are driven to school by their guardians. And then there are those who face imminent dangers and are at risk of attacks on their way to school. Sharon Barang'a brings you dangerous ways to school, Baringo edition. The morning rush is evident from cities to remote villages in the countryside. As some children walk to school, others use school buses or are driven to school by their guardians. And then there are those who face imminent dangers and are at risk of attacks on their way to school. This is Dangerous Ways to School, Baringo edition. This is Arabal in Baringo County. It is one of the most dangerous places in Kenya. Bandits have a field day here. When they strike, residents have to scamper for safety. The not so lucky ones lose their lives and livestock. The rough terrain has worked to the advantage of the bandits, as police officers have a hard time tracking and keeping track of them after the attack. Children who want to get an education here have one of the most dangerous routes they have to follow on their way to school. Arabal Primary School is surrounded by Ngelecha Hills, a haven for bandits. At times, they cross right through the compound of the learning institution after attacking nearby communities. In circumstances like this, it is hard for some learners to access education. Munajua shairi tunakariri? Huh? Some walk alone in the thickets for hours, others have friends for company, and some their parents have to closely follow them over some distance. It is a dangerous affair, but one they have adapted in search for a better life. Ruta, mwalimu ngawe, kama umechelewa kwa shule. Harakisha. It is 6 a.m. in Arabal. Kevin Kipruto has to hurriedly prepare for school. But his parents would only release him out of the house once it is bright outside. This is because he has to walk the dangerous journey to school alone. At times, he gets some company from his friends also going to his school, Arabal Primary School. Houses in Arabal are uniquely designed to offer safety whenever there is a bandit attack. In case of such a scenario, when the raiders start shooting randomly, families hiding in their houses are fairly safe. This is because the houses are built in a manner where, when you enter in some of the rooms, you go 2 steps down. This creates a depression which helps in shielding them from the bandits' bullets when they lie down. It is minutes past 8 a.m. The sun is up and Kipruto, a grade 4 pupil, is almost done having his breakfast. He walks for 3 kilometers to school daily. Some of his classmates cover up to 7 kilometers on their way to school.
The thickets serve as a safety net for people living in this area. In case of an ambush, people here have time to hide. Children especially, they have been taught how to duck and find a place to hide until when it is silent and safe. Zanieleza labda au wezi wa mifugo wakikuja kama watoto walikuwa nje wanacheza kunafanyika aje? So tunakuanga na changamoto sababu unaona hii mlango sana sana inatubidi huwa tunafunga. Tukifunga hivi ndio kama watoto walikuwa huku hata jambazi akifika utakuta at least itamchukua muda mrefu, ndio tunatumia hii kifuli. Itachukua muda mrefu kitambo aweze kuingia. So huwa tunashauri wale wenye wako hapo wakisikia tu hiyo kitu imelia na pengine watoto wengine wako huku nje wanafanya nini, wanakimbia kufungua haraka, lakini hawa ame-identify ni nani anafungulia. So alafu dawa ni kufanya nini, kuingia hapo na kuinama kitambo milango iweze kufanya nini, wajue kama mlango iko wazi ama itakuwaje, sababu kabisa utakuta hii inasaidia pia. Kwa hivyo hapa ni kama maficho. Hii ni kama maficho, sababu mtu ukiingia ukilala hata nini at least inaweza kukuokoa, na sasa hiyo unajaribu kuitana mnifungulie ndio kujaribu pata namna ya kuweza kukimbia ndani ya nyumba. Kulikuwa au majambazi tu walikuja wakafamia ng'ombe hapo. Ng'ombe upande ile hii ndio inakuwa barabara. So saa hiyo marisasi inalia kila mahali, hata waliua ng'ombe ine. So wakakuja across katika hali ya kutafuta njia. Sasa unakuta area yetu sasa kila mtu anakimbilia usalama huku mahali kwa ile makambi ya maaskari huku. So mbeleni maaskari walikuwa naishi shule. So tulikuwa nakimbilia shule. Lakini ukiangalia tu kabisa hiyo kitu inafanyikanga tu dakika hiyo, hata vile tunakaa sasa we are not sure about lazima tukue ready in case of any eventuality, sababu hao watu ni watu wako everywhere. Na hawawezi, hakuna siku inajulikana hata watakuja siku gani. Unastukia tu inafanyika kwa kwenye wakati ile pengine mtu huwezi jua hata ama hata pengine watu wameenda wote, umewacha watoto peke yao nyumbani alafu ifanyike assume watoto wadogo saizi ya watoto kweli. Ikifanyika wakiwa peke yao hapa nini unaona we are living by the grace of God only. Na wanaweza shambulia watoto. Sasa mfano ama wataonea watoto huruma. Hapana. Hao watu ni wauaji, they are killers. Kama Mukutani they do manslaughter. Si waliua watoto wengi. Haya kama ndasema hapo kilomita karibu 4 kuanzia hapa waliua watoto 6. Very recent incident ile inajulikana. Hatuna karandi ile ya kusema ate pengine wanaweza save mtu fulani, hapana. Hiyo ni kama binadamu kwao, sio kitu ya. Children here are accustomed to different kinds of guns just by the sound they produce when a bullet is fired. Nikitoka nyumbani nifika barabara nasikia tu marisasi. Mimi nakimbia haraka nifike shule. Ndio nipate wenzangu naweza niokoa najificha, nasikia maanza kuendaenda, mimi nakimbia shule. Hawa watoto hakuna kitu hawajui. Watoto washajua hata risasi ikipigwa atakwambia huyo ni polisi. Ikipigwa wanajua hiyo ni askari. Hakuna ile risasi hawajui. Hata ikipigwa atakueleza hiyo ni APC inapigwa. Watakwambia hiyo ni G3. Hiyo ni AK. Wanajua yote, wanajua. Sasa wakisikia hata wakati kumetokea kitu wakisikia, watakueleza hiyo hawa ni askari. Na utakuta hata afadhali waelekee mahali wanasikia askari. On this day, a number of children have been released by their parents to go to school. This is because it has been months since there was an attack. And so, Kipruto is happy he found some company on his way to school. Some of these learners have walked for over 5 kilometers before meeting Kipruto, who stays about 3 kilometers to the school. Their parents allowed them to go to school, having faith that they will be back home safe and sound at the end of the day. Area yenyewe ni mzuri, lakini sababu ya usalama utakuta kila kitu sio mzuri. So labda tu unaona hata mahali kama shule, watoto wetu wakienda shule unakuta inakuanga shida, kafla mtoto achaenda mpaka anarudi huwa inakusumbua akili.
Sababu hata akiwa shule bado tu unapata hiyo uoga, ujui ni nini itatendeka in the course of the day. Haya, wakikuja katika njia, hata wanaweza kuja kufika njiani unastukia hiyo mambo imeshaanza. On their way to school, there is the danger of meeting head-on with bandits. They are also aware that they stand to be attacked by wild animals that roam freely. But getting to school and learning is their ultimate goal. The area assistant chief, Emily Kimoi, has had a brush with the bandits twice. She says she is lucky to be alive to tell her story. Nilikuwa nikitoka baraza wakati mmoja, na nilipofika njiani tulikuwa na msichana mwalimu. Kuna mwalimu nilimpata pale njiani, nikamweleza sababu ninavuka ngambo ile twende, na ilikuwa ni wakati wa jioni. Lakini tulipokutana na wao njiani, tuliwapata kama hawajapata ng'ombe. Tulikutana tu wako mtoni chini, sisi tuko upande wa mlima. Lakini sababu unajua ile wakati mmekutana mara ya kwanza hivi, lazima mtu akimbie. Sasa hao walikimbia kwanza. Walipokimbia kurudi mtoni, kabla warudi tukaingia tukajificha mahali na tukalala hapo mpaka asubuhi na huyo mwalimu. Wakazunguka hapo mpaka dakika mwisho wakaenda. Sisi tukasema hatutatoka. Tukanyamazia kwa msitu, tukaingia ndani mpaka asubuhi. Asubuhi ilipofika karibu saa 1 tukapigia askari sababu usiku hatungeweza kuongea kwa simu. Sababu hawezi jua nani yako karibu yako. Lakini tulipopigia askari wakatukujia asubuhi. Tukawa direct wakakuja wakatupata. Kuna hao majangili walikuwa wametembea upande huu. Na walipofika sijui mbona tunakuwa na huyo madam kila wakati. Tulipotoka pale, tulipofika gate wakatuambia, kumbe nyinyi ndio hamjaondoka, kujeni twende. Kukuja kidogo wao walikuwa wametangulia mbele, kuna wenye walikuwa nyuma, ndio hiyo leopard ikatokea. Leopard kutokea sasa ilikuwa ni miguu ni ponye, lakini wakaimalizia hapo. Apart from the glaring danger that lurks around them, Kipruto and his friends have to cross River Arabal, which when it is full, it poses a risk. Some people have been swept downstream, especially after heavy rains. The community put up a makeshift bridge. There is always an adult nearby to ensure children are safe when crossing twice a day. When it pours heavily, the younger children are forced to stay at home, as there is the danger of being swept away by the river. Nilikuwa kuja hata siku nyingine nilikuwa karibu nianguke. Nikarudi hivi nikajaribu maji kwa siwezi. Ndani nilipita tu daraja. Nikafuga. Nikarudia ndio hadi shule. And it is not only children who are in danger when crossing this river. Kuna baadhi ya wazazi kwa bahati mbaya walitaka kujaribu kufuka, lakini maji ikawazidi ikawabeba, lakini kiazi wakashikilia kwenye mizizi ya miti mtoni wakatoka. Lakini vitu vyao wenye walikuwa navyo, chakula, vyombo, kuna wengine wako na shamba hapa hivi, ilipelekwa na maji. Wanafunzi wetu hatujapata kiza, wao wanaenda tu, wale wakubwa wanashikilia wale wadogo, lakini ni hatari. Kuna wakati mmoja tu alipelekwa kidogo, lakini haikuwa shida. Jambo ambalo wazazi wamefanya, wamewahi jaribu kutengeneza daraja ile ya kienyeji, pia hiyo ikabebwa. Hiyo ndio jaribu ambalo wamefanya. Kwa wakati huu hamna chochote imefanyika. Tumeandikia CDF, wametuahidi watundie moja ile si bridge kubwa, ile tu local. Tunangoja, tunasubiri, tumeahidiwa. Lakini haya maji tunaona inatishia operation ya shule. Lakini hapo awali kuna baadhi ya wazazi tumewahi poteza kabla sasa mwaka huu. Wakati wanafuka wajui maji kama ni mingi, kumbe inaongezeka. Kwa mwaka huu ndio umezidi kabisa. Lakini tunang'ang'ana. Asubuhi tunaweza tafuta watu wachache waende wakae mtoni hapo waongoje watoto wanapofika. Wanahakikisha wamevuka maji. Wafike shuleni jioni tena wahakikisha wamevuka upande ule mwingine. Sasa unakuta tunang'ang'ana watoto wasome. Mara nyingine tunazunguka kwa manyumba kutoa watoto. Sababu najua wazazi wengine kwa saizi hata hii wakati wa corona hii
Mtu anaweza ogopa tukisema mtoto wake asiende shule, lakini tunaenda pale tunawaelezea vile serikali imeweka mikakati ya watoto kulindwa shuleni. Askari wako pale sababu ya insecurity. Up and down the children devour the journey to school. No, 18, 9, In school, children who live nearby are almost completing their first lesson, one which Kipruto and his friends will miss. They rarely find the first lesson. Teachers understand their plight. Sasa unakuta asubuhi pengine au majambazi wamesunguka usiku yote. Sasa unakuta wanajificha kwa hii misitu. So sio kitu unaweza ambia watoto haya endeni shule, mpaka naye utawafuata tena kwa njia ile yenye unajua. Ama upande askari naye huwa wanasaidia sana kupatrol wale wenye wako karibu in case kama watakuja. Tangu mambo ya insecurity yaanze, huku upande wetu walifurushwa wakavuka pande ile. Kwa hivyo watoto huwa wanakuja wakati umekuwa mchana, wakati barabara imeonekana vizuri. Huwa tunapata habari hali si mzuri. Kama hali si mzuri, watoto wanakaa kabisa mpaka wanakuja hata saa 3. Lakini hata hivyo hakuna security, huwa ati wanakuwa guaranteed. Wanakuja tu kwa kupenda shule yao. Na wakikuja hii barabara yote, hakuna mtu anatupatia habari katikati ya shule na mahali wanatoka. Hamna hata mtu. Wanakuja tu mpaka wanafika shuleni, tunawasubiri. Alafu wamekuwa tu wakijikaza namna hiyo. Tangu karibu miaka, huu ni mwaka wa 7 hivi. Wale wakati mwingine tuko na wakati mgumu sana. Sababu mtoto anapotoka shule, mara mingi uwizi wa mifugo inafanyikaka kuanzia saa 8 hivi. Na hiyo saa 8 utakuta watoto ndio wametoka shule, wale wa chini ndio wametoka shule, wanaenda mara marisasi unasikia tu zimeanza kupigwa. Na unajua watoto wakisikia tu risasi ndio hiyo. Hata kama walikuwa kwa group itabidi watawanyike. Na wakishatawanyika itabidi sasa mpaka wakati imetulia ndio twende tutafute watoto walielekea wapi. Kuna mtoto wakati mmoja ametafutwa siku 2. Na mahali alipatikana kule juu. Unajua mtoto mdogo hata akienda hii mamilima hizi ona hako wapi, anaenda tu. Sasa ilibidi tukamtafuta tukampata sehemu zile za juu. Sasa hiyo ndio inakuwa shida. Wakati kumetokea hiyo mambo insecurity, gunshots ikitokea, watoto wanatawanyika. Tunaomba ofisa hawa wakuepo kabisa na kwamba huwa wana patrol hata usiku. Singine wanalala hapa shule ndani. Kwa sasa naona serikali wameng'ang'ana. Wamejaribu. Ukiona wale askari tuko nao saizi hapa, tuko na askari wa kutosha. Pengine tu strategic positions ile wanatakikana wakuwe set. Wakae hapa, wafunga hapa. Hizo positions tu. Sababu sasa saizi ukienda kuona kama sisi tumekuja hapa. Sasa wale askari wako nyuma yetu, wakuje mbele yetu pia. Sababu unaona hapa mahali tunaishi kuna kambi iko nyuma. Na sisi tuko 3 kilometers ahead. Sasa wangekuja wakae mbele yetu. Sasa ni hizo position tu za positions mahali wanakaa. Sababu ukiona kijiji ndio ya mwisho na askari wako nyuma. Almost an hour since Kipruto left home and finally the school can be seen from a distance. The children are late and they have to hurry so that they can catch up with their classmates. The second lesson is almost starting. Some of the classes in this school have been turned to homes for teachers who are scared to live outside the school's compound due to insecurity. They feel safer in the precinct of the school. Hali ya insecurity ilizidi, ilifika wakati walikuwa wanaingia kwa manyumba. Na nyumba ya walimu yenye tulikuwa nayo ilikuwa hafifu kidogo. Haikuwa ile hali inaweza weka wao usalama. Ilikuwa ni ile imejengwa mabati juu na chini imepigwa tu matope. Sasa tukasema kwa sababu ya usalama yao walimu tukaonelea tukae ndani kwa usalama yetu. Lakini hata hivyo board wana mipango kuanzia juma lijalo tunaanza ujenzi ya nyumba 4
ambayo tumesapotiwa na devolution. Wakati walipitia hapa kuna mabati tulipewa, ni ile tu tulikuwa tuanze hapo awali, lakini corona naye ikatufungia na maji karibu mto barabara. Kwa hivyo barabara iko napitika. Wezi wa mifugo wamepita hapa shuleni mara mingi sana, kwa sababu karibu na shule kuna maeneo mengi mazuri ya kufukia. Kwa hivyo wakishika mifugo upande ule huwa wanafukisha, na wakati huo marisasi inalia kila mahali, inasikika. Kwa hivyo interruption ya masomo siku 2 3 haitaendelea vizuri. Wakati mmoja wakati tulitaka kuja kufungua shule, ilikuwa Januari 5, 2015. Wakati tulikuwa njiani, watchman wetu akavamiwa hapa shule. Alikuwa ana patrol kidogo, alikuwa mbele kidogo, alikuwa ameenda hatua karibu kilomita 1 hapa compound ya shule. Basi wakakutana na hawa, wakamuua kabisa, ile kabisa, moja kwa moja. Walimtesa sana, walimwambia panue mdomo, kuulizwa maswali mingi, kisha wakamimina risasi. Kwa hivyo siku hiyo 2015, wakati huo tulitoroka, shule ilifungwa kwa sababu kitendo kibaya kilifanyika. Vile wanafunzi wetu ambao walimaliza shule katika hali ya kusaidia wazazi wao, wakapatikana na hao wakora, wakachukua mifugo, wakafuata wakamuua mmoja, na baadhi ya wazazi pia waliuawa wakipatikana njiani. Owing to the insecurity and intermittent attendance by learners, the performance of Arabal Primary School has been affected. Insecurity kabisa imefanya shule hii mara mingi iwe katika hali heti, imesimamisha. Hata matokeo yetu ukiangalia pale, ni matokeo ya kurudi kwenda juu. Wakati tuko na hali tulivu, wakati mwingi tunaona tunaweza kwenda mahali tulikuwa. Also, the school's learners population is never constant. Idadi ya wanafunzi wetu pia imeenda chini kwa sababu wazazi wengi wamehofia mpaka wametorosha watoto wao kwenye mashule salama. Hivyo tukapoteza idadi yetu ikaja chini. Zamani kabisa kulikuwa na wanafunzi 225. Hii ilikuwa ni mwaka gani? Hii ilikuwa ni 2012. Kabla hata mimi niingie shule, niliingia 2014. Sasa kwa wakati huu imerudi kabisa, wakati mwingine tuna 100, lakini wakati sasa usalama umerudi kidogo, tuna sasa 163. Fungue ukurasa wa 34. Arabal Primary School has a shortage of 2 teachers. The learning institution has only 6 teachers employed by the Teacher Service Commission and 2 early childhood development education teachers under the county government. The shortage of teachers, they say, has also affected the pupils' performance. Na hii imekaa kwa muda hatujaongezewa kwa sababu si eti serikali wale wanakataa. Watu wanahofia usalama yao. Mwalimu akiambiwa ni Arabal, hapana, anakataa kabisa sababu ya usalama. Hiyo wale wako hapa sana ni karibu wale native. Kwa hivyo walimu hawatoshi kabisa. Ndio, 6 against 8 classes. Interest for 4th year. Tuna wa BOM. Wazazi vile wametawanyika, tumeshindwa hata kuajiri BOM. Ingawa bado tunaongelea tune namna. Hamna kwa sasa. Umeme kwa wakati huu, hiyo maji ya Lake 94 ili affect poles ilikuwa inapitia na maji ikafikia na ni kama imefanya interruption. Na wanasema wanafanya rerouting
lakini imechukua muda sana. Hapa ni giza sana. Kuna mambo mengi ya mawasiliano. Tunataka kufanya mambo ya teapad kwa walimu. Vitu vingi tupate habari kwa haraka. Wakati serikali walikuwa wanatupa chakula ikaisha, na sasa wakati tulirejea hamna mpango yoyote serikali wametufanyia. Unaona watoto hao wanatoka kilomita 4. Tunaona wanavumilia sana. So tunahimiza pia serikali waendelee tu na ile program, kwa sababu wakati tutafungua wale wadogo wataumia, sababu nyumbani ni mbali. The Ngelecha Hills behind me is a hideout for bandits who've caused havoc in this area in Arabal and neighboring villages. This resulted to residents of this area fleeing in 2012 as a result of insecurity. But in 2018, they returned to their homes after the government assured them of security. But the residents say they are no longer interested in rearing cattle, which has been the cause of all their problems. In fact, they say cows are magnets that attract bandits. Ninapenda ng'ombe sana, lakini nimeshainua mkono, hakuna siku nitafuga ng'ombe tena. Labda mpaka maisha iweze kubadilika. Sasa tunang'ang'ana na mambo ya kupanda mahindi. Na hata hiyo mahindi tunapanda, saa zingine tunawacha kwa mashamba, sababu hiyo shida ikifika kama chakula bado haijatoka, obvious utawacha. So imekuwa mara mingi tukiwacha kwa mashamba. Hata sasa vile tunakaa, kuna marako iko kwa shamba sasa. So ingezi hiyo shida yote ikitokelezea sasa, hiyo marako itakaa huko, itapaka shamba tu ni hapa karibu. So tuko na hiyo challenge. Shida kabisa ni mambo ya usalama. Na ndio mimi nilikuwa nasema tu kwa serikali ya Kenya tu kabisa. Mimi niko na imani serikali kwa kitaka kumaliza hii shida ya usalama itaisha kwa siku moja. Hawacha kubali, na mimi nasema hawacha kubali. Sababu kama ya maundi yalikuwa nilisha, mbona isiishe? Kuna watu wa agriculture wanakuja kuwafunza namna ya kubadilisha. Tusikue tu na tunategemea ng'ombe kila wakati, sababu hii ng'ombe unaona imekuwa ni shida. Tena tunafuga ng'ombe wengi ambao hata manufaa yake ni chini. Sasa unakuta tunajaribu kueleza wafuge kuku, walime shamba, wapande mimea kama mahindi, maharagwe, ndizi. Wanajaribu kubadilisha hizo styles za kuishi. Getting to Arabal is no mean feat. We were stuck twice at a place referred to as a bandit's paradise. We were told this very place is the main route they use when going to attack communities and when they are heading back with their exploits. In fact, when police officers from a nearby camp heard where we were, they rushed with guns to ensure we were safe, even as the community and officers joined hands to help remove the vehicle from where it was stuck. Tumezoea maisha ya kuishi, unaona nchi hii imekuwa msitu, barabara ni shida. Tumezoea, mara mingi tunaweza kanyanga mguu hata kilomita 50. Kutoka hapa mpaka Marigat kurudi, umeona hiyo barabara vile iko. Lakini kazi tunang'ang'ana nayo. Lazima kazi tufanye. Well, the dangerous journey to school has not stopped learners from here from dreaming. Kipruto hopes to be an engineer once he completes his studies. Sharon Barang'a, TV47, in the county of Baringo.